السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العلي العظيم. All praise and greatness is for Allah, the Creator, Sustainer of this world, and to whom is our final return. Peace be upon all the prophets of Islam, and the last prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respected dignitaries of Jamaat Islami Hind, Naib Umrah Jamaat, Arkan Markazi Majlis Shura, Mohtaram Amir Halka Jamaat Islami Hind Halka Kerala, Brother M.I. Abdul Aziz Sahab, and all the office bearers of Halka Kerala Jamaat Islami Hind. Respected brothers and sisters, I am grateful to Allah Ta'ala that He has given me this opportunity this evening to talk to you for a few minutes. I have been to Kerala several times, but this is my first visit to this town of Palakkad. Dear brothers and sisters, Jamaat Islami Hind stands for conveying the message of Islam to all brothers and sisters of this country. Now, this is a country of 134 crores. A country with diversity, where a large number of cultures, religious beliefs, regions, languages, ethnic identities, with all these plurality and all these diversities, which are the strength of this country. The Jamaat Islami Hind feels that it is our duty given by our Creator, that the message of Islam should be conveyed to all brothers and sisters without any discrimination. Jamaat Islami Hind is trying to establish Islam in its full form as desired by Allah Ta'ala and as practiced by last Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in all aspects of human life, whether it is personal life, it is a social life, whether it is economy, whether it is political life, or forming the government or the state, the judicial system, everything covers. It should be guided by the divine guidance.
Dear brothers and sisters, the Quranic ayah which I have recited in the beginning, the ayat number 25 of Surah Al-Hadid, in which Allah Tabarak wa Ta'ala has said, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. We have already sent our messengers with clear evidences and set down with them the scripture, the book, and the balance, the mizan. And the purpose of that is that people may establish justice in their all affairs. So it is the establishment of justice which Islam stands for, and for which Jamaat Islami is striving for in this country. Justice is the basis of Islam, adl. And therefore, Jamaat Islami is trying to eradicate all kinds of injustices, all forms of injustices, all kinds of oppression, all kinds of atrocities, and all kinds of exploitation. Without any discrimination, injustice is done to anybody. We stand for justice and we stand against injustice. This is the guidance of Islam, and this is the policy of Jamaat Islami Hind. According to Quranic direction, even if there is injustice is done with our enemy, a group which considers us as enemy, and those who are trying to harm us, if injustice is done to even to them, then also Quran says, and Islam guides us, that we should stand against injustice and we should work and strive for justice. Today, Islam is being interpreted in a different and negative manner throughout the world, and in this, our own country. Islamophobia is being created. An atmosphere of fear is being created about Islam. And various things which are not part of Islam, rather Islamic teachings are against that. These are being associated with Islam. Islam and Muslims are being demonized. An atmosphere of terror is being created, and Islam is being connected to terror and terrorism and violence. This is the false propaganda. Jamaat Islami Hind understands that it is the duty of all Muslims that the true message of Islam should be conveyed to all the citizens of this country. And Islam should be reflected in our practice as well. As we know that Islam has come to liberate humanity from all kinds of slavery. Islam is nothing but a liberation movement. All the prophets have come in their own times to liberate the humanity, to liberate their people from all kinds of slavery, whether it is a social slavery, whether it is a slavery of customs, or whether it is the slavery of
the people who are ruling, or it is the slavery generated in the name of religion. Islam has come to liberate human beings. It is the liberation movement. And therefore, it is our duty of all Muslim brothers and sisters that the true picture of Islam and true message of Islam should be conveyed. In modern days, various kinds of and various forms of slavery has come up. The slavery has come in the name of freedom, in the name of liberty, in the name of lawlessness. And we need to understand, and we should explain to our brothers and sisters in this country that modern forms of slavery, we should understand, and we should convey this message. Islam has come to establish the greatness of human beings. Human beings are great. Human being is the best of the creation of Allah Tabarak wa Ta'ala, Ashraful Makhluqat. Our message of Islam should be conveyed in a manner that we try to establish dignity and the greatness of human being, particularly in our Indian society, where a large number of our brothers and sisters, they are being treated as untouchables. They are being treated as animals. They are not being treated as human beings. They are Dalits and downtrodden. And our tribal brothers, which are being denied the basic dignity of human being. As a Muslim, it is our duty to approach to them with the message of Islam, that Islam has come to establish their dignity. Islam has come to establish the greatness of human being, irrespective of all kinds of diversities. Dear brothers and sisters, we all are Indians. India is our beloved country. We all have contributed, our forefathers have contributed in the forming, making of this country and getting freedom of this country. And even after freedom, we have played our role to make this country a stronger country and a prosperous country. The foundation of this country is our constitution, Indian constitution. And the basic constitutional values like justice, equality, fraternity, and liberty and freedom. These are the four basic values of our Indian constitution. And these values are the Islamic values as well. That everyone should have freedom to adopt the faith and practice its own idea and ideology and faith, and has freedom to preach his ideas, his faith and his ideology. This freedom has been given by our constitution to all the citizens of this country. But we are seeing, and we are at the situation of our country these days, for last 3 to 4 years, the democratic space in our country is day by day shrinking. The voices are being suppressed. The truth is being hidden and suppressed. Even the fourth pillar of democracy, the media,
is being strangulated, is being trying to suppressed and purchased. The democratic institutions in our country are being weakened and demolished in the name of cultural nationalism. Slowly the fascist mentality and fascist trends are coming up. Ideology of a particular ideology and culture and religion is being imposed by force, and all other faiths and religions, they are being suppressed. This is the situation in which we are living. The lawlessness is day by day increasing. In last few years we are seeing, after the murder of Mohsin Sheikh in Pune, a large number of serial murders. The murder of Govind Pansare, the murder of Professor Kalburgi, the murder of Gauri Lankesh, murder of Akhlaq in Dadri, and the murder of Junaid and Pehlu Khan in Mewat in Rajasthan, and murder of Umar and others. The attacks and the recent attack and murder in the state of Rajasthan, where a Bengali Muslim, a laborer, was brutally murdered and put on fire. And not only that, the video was made and it was circulated on the social media. Of course, some of the criminals have been arrested, but we are seeing at these all incidents that the government and the law enforcing agencies, their attitude is very soft toward these communal elements, because these communal and criminal elements belong to a particular ideology. They feel and understand that it is their government. They are fearless of law. They are openly taking laws into their hand. And a state of lawlessness is day by day increasing in this country. Some time ago in Gujarat, our Dalit brothers were murdered. Attacks on our Christian brothers, attacks on our tribal brothers, and recently, just before Christmas, in Madhya Pradesh, our Christian brothers was having a religious function, a mob of criminals. They call themselves as nationalists, Rashtrabhakts. They came and attacked that gathering. Instead of arresting those criminals, the religious leaders of Christian leaders, they were arrested, they were harassed. And a threatening was issued in Agra and Aligarh and other parts of the country that in Christmas festivals, in schools, nobody should be forced to celebrate Christmas. The boys of other religions. This is an indirect threat. Dear brothers and sisters, the big threat and challenge is that the lawlessness which is increasing day by day, and these forces, these criminal forces, are being fearless. This is not only threat to only Muslim community. This is not the challenge only for Muslim community, but it is the threat to the whole Indian society and in our nation.
And Alhamdulillah, in our country, still there are a large number of people, justice-loving people, peace-loving people, and organizations, human rights organizations. They are working and active, and they are raising the voice against these kind of atrocities and injustices. We should take this problem on this threat as a threat to this country and a threat to the constitution and constitutional values. Jamaat-e-Islami Hind is trying to struggle for justice and against injustice, together with all these peace-loving, justice-loving people and organizations. This is the policy of Jamaat-e-Islami Hind. Dear brothers and sisters, saffronization of textbooks in schools, particularly in North India, in various states where these communal forces are in power, slowly they are changing the textbooks, and in the textbooks the hate against Muslims and other minorities is being introduced. They are trying to change the history according to their own will and wishes. An atmosphere of fear and terror is being created among Muslims, among Christians, among Dalits, and among tribals. To all those whom they feel they are the hurdle in the way of making this country of their view or ideology as the thing in the way of Hindu Rashtra. Dear brothers and sisters, as we know, India is a plural society and we are a diverse country, and therefore Jamaat-e-Islami Hind feels that we should adopt all democratic means, all peaceful means, and we also understand that these communal and criminal people are not in majority. They are very less in numbers, but in various states they have been able to achieve political power and at the center as well. But we feel that the DNA of Indian society, the Indian people, will not accept this fascist and communal way and way of hatred. This has been the history of our country. We are hopeful. Our Indian youth, not only Muslim, but common youth, is being disappointed, is becoming hopeless, is becoming directionless. And this is a great challenge for us. We should address that also. Common youth, not only Muslim, common youth is becoming disappointed and hopeless from the system, from the political parties, from the governments. And this disappointment and hopelessness may lead to frustration, which can become a great threat to our country. At the end, I would like to mention that our basic duty is to convey the message of Islam. We are a Dai Ummat. Our basic duty is to convey the message of Islam to all Indian citizens. And whatever we do, whatever strategy we make for our efforts, it should be governed by that we are a Dai Ummat and we are a Dai group. We should act like a doctor
We should consider ourselves in a position of a doctor who do not discriminate between his patients, his or her patients. And sometimes the patients are very offensive patients. Some are psychiatric patients. They might abuse you. They might even try to hurt you. But a doctor does not consider a patient as his enemy. He tries to cure the disease. And this is what is our position in this country. We are being treated as enemies. We are being abused. We are being framed. Our image is being framed as negative image. They are trying to create an atmosphere that Muslims are threat for this country. But in this situation, all the prophets have faced this situation. The situation we as Muslim Ummah are facing in this country. We have to work with great patience. And the Quranic guidance and the Quranic divine guidance which says that وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dear brothers and sisters, we have to fight hate with love. Those who want to divide this society, we should try to join and connect and create an harmony in the society. Those who want to do injustice to us, we should try to do justice with them also. This is our status which Quran has given to us, and that is why we are Khair Ummah. Of course, this is the tough time for us. This is the time for examination. This is the time for examining our patience and sabr. But alhamdulillah, we have a firm belief in Allah Tabarak wa Ta'ala that we are the well-wishers of all human beings. We are the well-wishers of all the citizens of this country. We are the well-wishers of this country. And therefore, the message which we have, this message is the message of blessings, is the message of peace, is the message which will establish justice in this country. It is the message which will bring prosperity in the country and the success for all individuals in this life and the life to come, the hereafter. I pray to Allah Tabarak wa Ta'ala, may Allah give us strength, may Allah guide us to do our duties, to fulfill our duties in this country as a citizen and as Muslim Ummah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. എഞ്ചിനീയർ മുഹമ്മദ് സലീം സാഹിബിന്റെ പ്രഭാഷണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ സഹോദരൻ MI അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബ്, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ മൗലാന ജലാലുദ്ദീൻ അൻസർ ഉമരി സാഹിബ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം
വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വരുന്നത്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 134 കോടി മനുഷ്യരുണ്ട്. ആ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളാണ്. അവരുടെ മതത്തിൽ, അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ, അവരുടെ ഭാഷയിൽ, അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മുഖമുദ്ര. അവർക്ക് യാതൊരു വിവേചനങ്ങളുമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സൃഷ്ടാവ് പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി. ഇത് അന്ത്യപ്രവാചകൻ നിർവഹിച്ച അതേ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, അവന്റെ സാമൂഹ്യമായ ജീവിതത്തിൽ, അവന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ജീവിതത്തിൽ, ജുഡീഷ്യറിയിൽ, ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത. സൂറത്തുൽ ഹദീദിൽ 24-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ സന്ദേശവുമായി അയച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ധാര ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിയാണ്. സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആ നീതി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യത. എല്ലാ ചൂഷണങ്ങൾക്കും അതീതമായി, എല്ലാ വിവേചനങ്ങൾക്കും അതീതമായി, എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കും അതീതമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യത. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജമാഅത്ത് അതിന്റെ പോളിസി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് പോലും അങ്ങോട്ട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പേടി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദവുമായും ഇസ്ലാമിനെ ടെററിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്തിന്റെ ഒരു ബാധ്യത കൂടിയാണ്. ഇസ്ലാം ഒരു വിമോചനത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. മനുഷ്യന്റെ വിമോചനമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും മനുഷ്യരുടെ വിമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹ്യമായി അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭരണത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, മതത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിമോചനമാണ് ഇസ്ലാം അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത്. അത് ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നാം ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായ ക്രിയേഷനാണ്, ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടിപ്പാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്. ആ മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിനെയാണ് ഇസ്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടനവധി മനുഷ്യരുണ്ട്, ഒട്ടനവധി തൊട്ടുകൂടായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഭീകരമായ ജീവിതമാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതാണ്. അത്തരം സമൂഹങ്ങളെ നാം അടിസ്ഥാനപരമായി സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. നാം എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു കരുത്തുറ്റ രാജ്യമാക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു റോളാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നീതി, സത്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം പോലെയുള്ളത് എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളാണ്. ഭരണഘടന ആ മൂല്യങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലൂടെ നാം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഇടം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സത്യം ക്രമേണ മൂടിവെക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതിന് മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സാംസ്കാരിക ദേശീയതയുടെ പേരിലാണ്
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഇടം ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതര മതങ്ങളും ഇതര വിശ്വാസങ്ങളും ഇതര സംസ്കാരങ്ങളും ഇതര ഭാഷകളും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ക്രമേണ ഓരോ ദിവസവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ മരണവും കൽബുർഗയുടെ മരണവും ജുനൈദിന്റെ മരണവും ആ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിയമത്തോട് പേടിയില്ലാത്തൊരു സമൂഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരുന്നുണ്ട്. ഒരുതരം അരാജകത്വം ഭരണകൂടവും അതേപോലെ ചില പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ ദളിതുകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളും അതേപോലെ ട്രൈബൽ വിഭാഗങ്ങളും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ കടുത്ത പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളുകളിൽ ഇത്തരം വംശീയതകൾ കടന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ നിയമരാഹിത്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആഘാതം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, മൊത്തം ഇന്ത്യൻ സമൂഹമാണ് അതിന്റെ ആഘാതം അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും സമാധാനം കൊതിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ശാന്തി കൊതിക്കുന്നവരാണ്. ഒട്ടനവധി മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊപ്പമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി. അവർക്കൊപ്പമാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ കാവ്യവൽക്കരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വല്ലാത്തൊരു പേടിയും ഒരു ഭീകരതയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് കാണുന്നത്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ DNA എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസിസം അല്ല. ഇന്ത്യയുടെ DNA എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സംവിധാനത്തിലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കളിൽ വലിയ നിരാശ പടരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത. ആ നിരാശയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഡ്യൂട്ടി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. നാം രോഗികളല്ല, നാം ഡോക്ടർമാരാണ്. ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ വിവേചിക്കാൻ പാടില്ല. ആ രോഗികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പല രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും. ആ രോഗി ഒരിക്കലും ശത്രുപക്ഷത്തല്ലെന്ന് നിർത്തേണ്ടതിന് അവരെ ചികിത്സിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രംഗത്ത് വലിയ ക്ഷമ ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹേറ്റ്രഡിന് പകരം, വെറുപ്പിന് പകരം സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ കൈമുതലായി വരേണ്ടത്. അക്രമത്തിന് പകരം നാം ക്രമമാണ് നമ്മുടെ കൈമുതലായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത്. അനീതിക്ക് പകരം നാം നീതിയാണ് നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നാം ഒരു ഖൈർ ഉമ്മത്താവുക. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ രംഗത്ത് നാം തളരേണ്ടതില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. മനുഷ്യ നന്മ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അടിസ്ഥാന പോളിസി. ആ സമൂഹത്തിന്റെ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ 2 ലോകത്തുമുള്ള വിജയമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ഇഹലോകത്തുമുള്ള അവരുടെ പരലോകത്തുമുള്ള ഒരേ സമയത്തുള്ള വിജയം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഹിർ ദഅ്വാനാ